Dans le village cache de Kagekure, o les ombres murmurent de secrets ancestraux, un jeune ninja nommé Hikaru rêvait de devenir le plus grand maître ninja de tous les temps. Orphelin depuis son plus jeune âge, il était souvent sous-estimé par ses pairs. Mais si tu ils ignorant, si tait la flamme ardente que brûlait en lui, une détermination inébranlable de prouver ses valeurs. Hikaru n'était pas un ninja ordinaire, il possédait une capacité unique héritée de ses ancêtres, le pouvoir de manipuler les ombres. Ce don, connu sous le nom de Kage no Jutsu, était à la fois une bénédiction et une malédiction. Les légendes racontent que celui que maîtrisait ce pouvoir pouvait contrôler le destin lui-même, mais à un prix terrible. Notre histoire commence à l'aube de l'examen de Genin, la première étape pour Hikaru sur le chemin de son rêve. Alors que les premières lueurs du soleil perquant la brume matinale, Hikaru s'entraînait déjà, répétant ses katas avec une précision et une vitesse stupéfiante. Son meilleur ami, Kenji, le regardait depuis le sol de la porte de la salle d'entraînement. Tu n'es arrêtes donc jamais, Hikaru, demanda Kenji, un sourire taquin, sur les lèvres. Hikaru s'arrêta et essuya la sueur de son front. Pas avant d'avoir atteint mon but, répondit-il avec un sourire déterminé. Les deux amis partagèrent un moment de complicité avant de se diriger vers le terrain d'examen, où leur destin les attendait. Alors que Hikaru et Kenji se dirigent vers le terrain d'examen, l'excitation et la tension étant palpables dans l'air. Les jeunes aspirants ninja de tout Kagekure s'étant rassemblés, chacun espérant prouver ses valeurs et gagner le titre de Genin. L'examen était composé de plusieurs épreuves, chacun conçu pour tester les compétences et l'ingéniosité de participants. La première épreuve était la course de ombres, un parcours d'obstacles redoutable où les compétiteurs devaient non seulement compter sur leur agilité mais aussi sur leur capacité à contrôler les ombres. Hikaru se tenait à la ligne de départ, concentré. Il savait que cette épreuve était sa chance de briller. Au signal, une explosion de mouvements se produisit. Les ninjas bondissaient, glissaient et se faufilaient à travers les obstacles avec une grâce mortelle. Hikaru, utilisant son Kage no Jutsu, fusionnait avec les ombres, se déplaçant avec une vitesse surnaturelle. Il franchit la ligne d'arrivée en un temps record, laissant la foulée et les juges bouche bée. La deuxième épreuve était le duel d'illusions, où les ninjas devaient affronter leurs propres pairs dans un combat contre des adversaires illusoires. Hikaru se retrouva face à l'ombre de son passé, le spectre de ses parents disparus. Il sentit son cœur se serrer, mais il puisa dans sa détermination et avec un cri de défi, Illinois dispersa l'illusion avec un puissant jutsu de lumière. La dernière épreuve était la plus redoutée, la confrontation d'esprits. Les participants devaient entrer dans un chambre scellé et affronter un ninja masque du conseil de sages. Ce n'était pas un combat physique, mais un test de volonté et d'esprit. Hikaru entra dans la chambre, ses brûlant d'une flamme intérieure. Le ninja masque l'attendait, immobile, comme une statue. Montre-moi la force de ton esprit, jeune Hikaru, dit le ninja d'une voix qui semblait venir de partout et de nulle part. Hikaru ferma les yeux, respira profondément et libéra son esprit. Les ombres dans la chambre commencèrent à danser et à tourbillonner, formant des images de ses rêves et de ses espoirs. Le ninja masque hocha la tête, impression par la purité et la puissance de l'esprit de Hikaru. Quand Hikaru sortit de la chambre, Illinois fut accueilli par les acclamations de la foule. Kenji lui sauta au cou, les larmes ayuxio. Tu es fate, Hikaru. Tu es un genin maintenant. Hikaru sourit, mais au fond de lui, Illinois savait que c'était que le début de son voyage. Il avait encore beaucoup à apprendre et de nombreux défis à relever, mais une chose était sûre. Il était prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réservait.
Les jours passeront et Hikaru, maintenant genin, fut sign à un équipe avec Kenji et un kunoichi talentuous nami Yumi. Sous la tutelle de leur sensei, Maître Sato, ils apprennent l'art de la coopération et les techniques avances de ninja. Leur première mission les conduisit au-delà de frontières de Kagekure, dans une forêt dense où les arbres semblant toucher le ciel. Ils devant récupérer un parchemin ancien, dit en protégé par un esprit de la forêt. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, Hikaru sentit une présence. Restes sur vos gardes, murmura-t-il à ses coéquipiers. Soudain, de creatures ressemblant à de loups, mais avec de yeux brillants d'une lueur surnaturelle, les encercleront. Ce sont deux commis, de esprits loups, chicho de Yumi. Ils protégent le parchemin. Hikaru prit une profonde inspiration et concentra son chakra. Kaga no jutsu, cria-t-il et les ombres autour de lui s'énumèrent, formant de clones d'ombre que se mirant à combattre les okami. Kenji et Yumi se joignirent à la bataille, utilisant leurs propres techniques uniques. Ensemble, ils repoussèrent les esprits loups et trouvèrent le parchemin caché dans un arbre creux. Mais au moment où Hikaru saisit le parchemin, la forêt entière trembla. Un voix grave résonna, que os perturber mon sommeil et voler si que ms cher? Un esprit géant, semblable à un dragon fait de feuilles et de branches, émergea du sol. Je suis l'esprit de la forêt et vous avez passé mon épreuve, dit-il. Le parchemin est à vous, mais souvenez-vous, chaque pouvoir vient avec une responsabilité. L'équipe rentra à Kagekure, le parchemin en main, réalisant que leur voyage était loin d'être terminé. Ils avaient appris un leçon précieux sur le pouvoir, la responsabilité et le courage. Les aventures de Hikaru, Kenji et Yumi ne faisaient que commencer. Après leur succès dans la forêt, ils furent reconnus comme une équipe de génie exceptionnelle. Leur prochain défi était le tournoi de ninjas, un événement que rassemblait les jeunes talents de différents villages pour mesurer leur force et leur habileté. Le tournoi était une série de combats éliminatoires, et le vainqueur serait honoré par le conseil de Kages. Hikaru brûlait d'impatience à l'idée de tester ses compétences contre les meilleurs de sa génération. Le premier combat de Hikaru fut contre un kunoichi redoutable nommé Akari, connu pour sa vitesse éclair et ses techniques de feu. Le stade était immense, rempli de spectateurs venus de tous les horizons pour assister à l'affrontement. Que le meilleur gagne, dit Akari avec un sourire confiant. Hikaru hoka la tête et le combat commença. Akari lança une série de boules de feu, mais Hikaru esquiva avec agilité, se fondant dans les ombres pour réapparaître derrière elle. Il utilisa son Kaga no jutsu pour créer de lignes d'ombre, immobilisant Akari. Tu es fort, Hikaru, dit-elle, impressionné. Mais ce n'est pas fini. Avec un cri, Akari brisa les lignes et lança une attaque de flammes encore plus puissante. Hikaru savait qu'il ne pouvait pas l'esquiver. Il concentra tout son chakra et cria, Kaga bunshin no jutsu. Des dizaines de clones d'ombre apparurent, absorbant l'attaque de feu et permettant à Hikaru de contre-attaquer. Le combat fut intense, mais finalement, Hikaru sortit vainqueur. Il aida Akari à se relever et ils se saluèrent avec respect. Hikaru avait gagné le respect de tous, non seulement pour sa force, mais aussi pour son honneur. Les combats suivants testeront Hikaru de toutes les manières possibles, mais il resta invaincu. Lors de la finale, Illinois se retrouva face à un ninja mystérieux masque, dont les mouvements étaient si rapides qu'ils semblaient impossibles à suivre. Le ninja masque était en réalité un ancien champion du tournoi, revenu pour tester la nouvelle génération. Le combat que s'ensuivit fut légendaire. Hikaru et le ninja masque changèrent coup pour coup, technique pour technique, jusqu'à ce que, dans un dernier élan de force, Hikaru parvient à toucher le masque de son adversaire. Le masque tomba, révélant le visage de Maître Sato. Tout is bien fait,
Hikaru, dit il avec furt. Tu es prêt pour la prochaine étape de ton voyage. Hikaru fut courant champion du tournoi, mais il savait que le chemin devant lui était encore long et ses médium buches. Cependant, avec ses amis à ses côtés et un esprit inébranlable, Illinois était prêt à affronter tout ce qu'elle attendait. Après le tournoi, la réputation de Hikaru en tant que ninja prodigieux était répandue à travers les terraces. Des murmures de ses exploits atteignirent même les oreilles du légendaire Conseil de Ombres, un groupe de ninjas d'élite cavaliant sur l'équilibre du monde. Un soir, alors que la lune brillait d'un éclat argent, une figure encapukani apparaît devant Hikaru. Hikaru de Kagekure, le Conseil de Ombres required ta présence, dit la silhouette d'une voix grave. Sans hésitation, Hikaru suivit l'émissaire à travers de forêts et de montagnes jusqu'à un temple ancien caché parmi les nuages. Là, Illinois rencontre les membres du Conseil, de ninjas dont les noms étaient devenus de légendes. Nous avons observé ton parcours, jeune Hikaru, commença le plus âge de membres. Tu possèdes un grand pouvoir, et tu avec lui, une grande responsabilité. Un menace profile à l'horizon, une force que pourrait plonger le monde dans les ténèbres. Hikaru écouta attentivement alors que le Conseil lui parlait de l'éclipse noire, un ancien jutsu interdit capable d'engloutir le monde dans un ombre éternelle. Le seul moyen de l'erreur était de trouver les 5 cristaux élémentaires, dispersés à travers le monde. Avec Kenji et Yumi à ses côtés, Hikaru se lança dans un quête périlleuse. Ils affronteront de déserts brûlants, de mers tumultueuses et de montagnes glacées. Chaque cristal était gardé par un gardien puissant, un maître de son élément. Le premier cristal, le cristal de feu, était gardé par un dragon cracheur de feu dans les profondeurs d'un volcan actif. Avec courage et ingéniosité, Hikaru et son équipe réussirent à apaiser le dragon et à obtenir le cristal. Le deuxième, le cristal de l'eau, reposait au fond de l'océan, protégé par un sireno champ mortal. Yumi utilisa ses compétences en genjutsu pour neutraliser le chant et récupérer le cristal. Le troisième, le cristal de la terre, était caché dans une forêt ancienne, gardé par un golem de pierre colossal. Kenji, avec sa force et sa détermination, affronta le golem dans un combat à pique et empereur du cristal. Le quatrième, le cristal de l'air, flottait au sommet des cieux, entouré d'une tempête éternelle. Hikaru utilisa son Kaga no Jutsu pour naviguer à travers les vents violents et saisir le cristal. Le dernier cristal, le cristal de l'éther, était le plus mystérieux. Il se trouvait dans une dimension parallèle, accessible seulement à travers un portail caché dans les ruines d'une site oubliée. Ensemble, ils traverseront le portail et, après une série d'épreuves qui testeront leur esprit et leur amitié, ils obtiendront le dernier cristal. Avec les 5 cristaux en leur possession, Hikaru et son équipe retourneront au temple du Conseil de Ombres, mais à leur arrivée, ils découvrent que le temple avait été attaqué et que l'éclipse noire avait été déclenché. La bataille finale pour sauver le monde commença. Hikaru et ses amis, aidés par les membres du Conseil, affronteront l'entité maléfique derrière l'éclipse noire. Dans un affrontement qui semblait désespéré, Hikaru fusionna les pouvoirs de 5 cristaux avec son Kaga no Jutsu, créant une lumière capable de percer les ténèbres. Avec un dernier cri de détermination, Hikaru libéra la lumière, dispersant l'éclipse noire et ramenant l'espoir dans le monde. La paix fut restaurée, mais le sacrifice fut grand. Le Conseil de Ombres, ayant utilisé le reste de leur force, confia la garde du monde à la nouvelle génération. Hikaru, Kenji et Yumi, maintenant connus comme les gardiens de éléments, continueront à protéger le monde, veillant à ce que l'équilibre entre l'ombre et la lumière demeure intact. Les héros, maintenant connus sous le nom de gardiens de éléments, virent confier une nouvelle mission par le Conseil de Ombres. Une série de portails mystérieux étant apparus à travers le monde,
chacun menant à une dimension différente avec ses propres défis et dangers. Hikaru, Kenji et Yumi feront charges d'explorer ces dimensions et de découvrir la source de leur apparition. Ils commenceront par le portail le plus proche, situé dans les ruines d'une site ancienne. En franchissant le portail, ils s'y retrouveront dans une ville qui semblait être un mélange de différentes époques et cultures, un lieu où le temps lui-même était en désordre. Les habitants étaient de êtres de légende et de folklore, vivant en harmonie malgré leurs différences. Les gardiens découvrent que ces dimensions étaient créées par les rêves et les imaginaires de gens du monde réel. Chaque dimension était le reflet d'espoirs, de peurs et de désirs de l'humanité. Alors qu'ils explorant cette dimension onirique, ils rencontrent un sage qui leur parle d'un artefact ancien, le miroir de rêves, capable de refléter la vérité cachée derrière ces portails. Cependant, le miroir avait été brisé en fragments, dispersés à travers les dimensions. Les gardiens s'y lanceront dans une quête pour retrouver les fragments du miroir de rêves. Chaque fragment leur révélait une partie de la vérité et les rapprochait de la source de perturbations. Après de nombreuses aventures et épreuves, ils réussirent à rassembler tous les fragments. Le miroir de rêves, une fois reconstitué, leur montre une vision d'un monde parallèle où un être maléfique cherchait à fusionner toutes les dimensions pour créer un chaos éternel. Armes de cette connaissance, les gardiens préparent un plan pour affronter cet ennemi et protéger non seulement leur monde, mais tous les mondes rêves. Ils traverseront le dernier portail, menant à la dimension de l'antagoniste. Là, ils trouveront un monde sombre et difforme, un lieu où les cauchemars régnaient en maîtresse. L'être maléfique, s'y révélant être un ancien gardien corrompu par le pouvoir, les attendait. Un combat épique s'ensuivait, où chaque gardien utilisa son élément pour contrer les attaques du gardien corrompu. Finalement, Hikaru parvint à utiliser le miroir de rêves pour refléter la lumière de l'espoir et de la vérité, purifiant le cœur corrompu de l'ancien gardien. Avec la menace écartée, les dimensions s'y stabiliseront et les portails commenceront à s'y fermer. Les gardiens retourneront chez eux, actuels en héros. Ils avaient non seulement sauvé leur monde, mais avaient aussi rétabli l'équilibre entre les rêves et la réalité. Les gardiens de éléments, après avoir rétabli l'équilibre entre les rêves et la réalité, s'y virent confier une tâche encore plus grande. Le monde de ninjas était en péril, menacé par une alliance de villages renégats qui cherchaient à renverser l'ordre établi. Hikaru, Kenji et Yumi feront envois en mission secrète pour infiltrer l'un de ces villages et découvrir leurs plans. Déguises en marchands ambulants, ils traverseront de terraces hostiles pour atteindre leur destination. Une fois à l'intérieur du village renégat, ils découvrent que les renégats préparaient une arme puissante, un relique ancien connu sous le nom de sceptre de ténèbres, capable de contrôler les esprits de ninjas. Les gardiens concurrent un plan audacieux pour s'emparer du sceptre. Hikaru utilisa son kage no jutsu pour créer une diversion, tandis que Kenji et Yumi s'infiltrent dans le sanctuaire où le sceptre était garde. Le plan se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'ils soient confrontés au chef de renégats, un ninja masqué aux pouvoirs redoutables. Un combat féroce éclata, mettant à l'épreuve les compétences et la détermination de gardiens. Au milieu du chaos, Hikaru parvint à s'emparer du sceptre. Utilisant son pouvoir, Illinois libère les esprits de ninjas sous contrôle, retournant leur force contre les renégats. La bataille fut gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Les gardiens savaient qu'ils devaient être vigilants, car d'autres dangers guettaient dans l'ombre. Alors que la paix semblait être revenue, les gardiens de éléments feront confronts à une nouvelle menace. Des rumeurs circulaient sur un ancien artefact, le globe de l'infini, qui avait le pouvoir de manipuler le temps et l'espace. Craignant que cet artefact n'ait montré de mauvaises mains, les gardiens s'y lanceront dans une course contre la montre pour le retriever.
Leur quitte les mina à travers de déserts arides, de jungles luxuriants et de montagnes enneigées. Ils rencontrent de creatures fantastiques et de peuples aux coutumes étranges, chacun avec sa propre histoire à raconter. Finalement, ils arrivent dans un vallée cachée où le temps semblait être errite. Au centre de la vallée s'y dressait un temple ancien, gardé par un ordre de moines qui avait jour de protéger le globe de l'infini. Les gardiens durant prouver leur valeur en passant une série de tests, chacun plus difficile que le précédent. Ils durant faire face à leurs propres pairs et de passer leurs limites pour montrer qu'ils étaient dignes de l'artefact.